it looks like there is no end to the controversies in the Karnataka government. The government, which was already facing charges of graft and lack of funds, could barely even wash off the taint. And now the State Minister K.N. Rajanna has yet again ignited a firestorm with his explosive comments about multiple power centers in the Congress. Sparking speculations about a cabinet reshuffle and Chief Minister Siddaramaia's future, Rajanna warned about too many power centers tearing the party apart. Listen in. ಏನಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೊದಲು 13 ರಿಂದ 18 ರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ 1 2 3 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಂಜಾಟನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಇರಬಹುದು 13-18 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಕೂಡ ಅದಿದೆ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟಿದಾವೆ. And just as he did earlier, Chief Minister Siddaramaiah has dismissed Rajanna's claims, denying any internal rift within the party. Siddaramaia's son Yatindra and Home Minister Parmeshwar also echoed the Chief Minister's stance, asserting one power center in the state. But the question is the crisis averted or still brewing? Better to ignore it. No, I am not a journalist. Same sir. Power center is deserved to be ignored. Power center ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಜಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವರು ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರೋರಂತ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತರೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಲಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 5 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ಆತರ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 5 ವರ್ಷಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. And now the Congress has deployed its crisis manager Randeep Singh Surjewala to put the rank rumblings at rest. It's been learned that the Karnataka Congress General Secretary Surjewala will be meeting the state MLAs as the party teeters on the brink. However, the BJP has already predicted a split in the government. There is a lot of confusion and chaotic situation in Congress party. I have already told few days back that there is, in spite of 136 MLAs, means huge majority, Congress party and the Congress-led government under Siddaramaiah, it is not stable. क्रांति बोले तो झगड़ा ज्यादा होगा यही मुझे लगता है 2-2 गुट में बढ़ जाएंगे और आज से ज्यादा है उससे ज्यादा झगड़ा सितंबर अक्टूबर से शुरू होगा ये राजन्ना का मैं स्टेटमेंट के बिटवीन द लाइंस मैं पढ़ रहा हूँ. देखिए हमारी पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है बहुत सारे निर्णय जो वहाँ जो स्टेट लेवल पर नहीं हमारे जो वाला कमान है उनके समक्ष बातें आती है परिस्थितियों को देख के वो निर्णय करती है और अनुशासन से हम बंधे हुए हैं. बहुत सारे व्यक्तिगत बयान भी आते हैं और कर्नाटक में उनके बयान जो उन्होंने दिया है वो व्यक्तिगत हैं और यहाँ पे हमारे खड़गे साहब हैं हमारे कमेटी है उन चीजों को देखती है अगर उनके वक्तव्य आए तो मैं समझता हूँ उससे गंभीरता से लेनी चाहिए और कर्नाटक में जो उन्होंने जो कहा है वो उनके निजी विचार हैं. My colleague Neha Hebale is joining us on the broadcast with the details of what's happening in Karnataka. Neha, we've seen multiple claims that have been made that there could be a change in
the CM. Rajanna, a close aide of Siddaramaiah, also going on to say there are multiple power centers within the state. And now you have Randeep Surjewala, who has been rushed to Karnataka. So what's expected? Well, Pratibha, of course, this isn't new. We've been seeing for quite a few months now that several MLAs, in fact, have been airing their discontent here, as far as, of course, a host of issues are concerned. As far as particularly the change of the CM is concerned, we've heard, multiple camps over here, whether it's been from Siddaramaiah's camp, whether it's been, of course, Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar supporters and MLAs, asking, of course, or rather stating that he would be made the Chief Minister, whether at all, of course, it's Satish Jakhewala here or J. Parameshwara. There have been a host of senior leaders who supporting MLAs, of course, have been calling out for them to be made the Chief Minister. As far as, of course, other issues now are concerned, whether it's the MLAs themselves calling out the corruption in the government, we'll really have to wait and see. Emergency, of course, meetings that have been lined up for today with the party's General Secretary, Mr. Surjewala, who currently, of course, would be reaching Karnataka to hold these meetings to quell this dissidence. We'll really have to wait and see. Remember, of course, even at the time that the Congress party had taken part in the state of Karnataka, questions had been raised about the 2.5 years power sharing agreement between the Chief Minister and the Deputy Chief Minister now. Whether that's something that the party, of course, would have to resort to is something that we'd find out shortly. Okay, so Neha, is there going to be a change in the party president cabinet reshuffle? Because many of the leaders have been disgruntled about the same, and for several months now they've spoken about it. Well, absolutely. Of course, as far as the cabinet reshuffle here is concerned, we are being told from our sources that it is on the cards here. Because remember, of course, now the government having completed 2 years already, several, in fact, senior leaders who weren't given cabinet berths then have now started, of course, raising a demand there to be made ministers. Many of the ministers, of course, who currently hold their ministries as well, have been reviewed. On the whole, of course, as far as the change of party president is concerned, many MLAs who have been echoing this right now. Remember, the Chief Minister was also in Delhi just last week, wherein we saw a host of meetings being held. Of course, with Surjewala being in Bengaluru today, we really have to wait and see the host of discussions that are held and what decisions are taken. Okay, all right. Neha, thank you for joining us with those details. But before I let you go, there's another